Hola, hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 y para todo el mundo a través de caféconlecheradio.com. Les habla Lilia Galindo, me acompaña Violeta en los controles y el juez y orador motivacional LaMon en el teléfono. Good morning. Good morning, and buenos días, and hola, hola. Buenos días, hola, hola. I'm so glad to have you here. What do we have for today? Today we're going to talk about self-motivation versus incentive motivation. The difference between the two of them is that self-motivation comes from within you. Incentive motivation is an external stimulus that someone else sets. El día de hoy vamos a hablar de la motivación que trae uno mismo, que se llama self-motivation, y hay otra que se llama motivación por incentivo. Y dice que la motivación de uno mismo, pues proviene de una fuente interna, mientras que un incentivo es por algo que te va a proporcionar alguien. Así es que es la diferencia. It should be obvious that the best type of motivation is self-motivation because it comes from within. So it doesn't matter what the external circumstances are, you're still able to motivate yourself to continue toward your success. Dice, es evidente que la motivación de uno mismo es la más importante porque viene de dentro de ti y es una manera natural de extender tus habilidades y lograr tus metas. The problem with incentive motivation are two. One is that someone else is in control, and two is that generally speaking, whatever the incentive is, it won't be enough later on. It might motivate you today, but tomorrow you might want a stronger incentive. Dice, el problema con la motivación que viene por un incentivo, es que, bueno, pues te va a motivar al principio, ¿verdad? Pero no vas a tener el control. Alguien más tiene el control de esa motivación y es posible que en el futuro no te parezca suficiente para continuar con tus objetivos y entonces requieras o quieras o exijas una motivación más grande externa de incentivo. An interesting phenomenon happened in Sweden several years ago. They had a problem with not being able to get people to donate blood, and they didn't have enough blood in their blood bank. So they decided to add an incentive. If you donated blood, they would give you $20. Now they thought that would give people an incentive to donate blood. What actually happened is the amount of donation of blood went down instead of going up. Huh. Bueno, dice, algo pasó en Suiza, dice, había una escasez de sangre en los bancos de sangre y entonces les ocurrió ofrecer una recompensa de $20 a las personas que fueran a donar su sangre. Dice, y contrariamente a lo que se esperaba, en lugar de que se incrementaran el número de donaciones, disminuyó. And the reason that happened is the problem with incentives. And that is, when you ask someone just to voluntarily donate blood,
then they donate blood because of something internal within them. They think it's a good thing to do for society or whatever. But when you offer them money to donate blood, then they start evaluating, is this enough money? So when they said we offer you $20 to donate blood, then people were saying, wait a minute, $20 is not enough. My blood is worth more than that. And so they didn't donate at all. That's true, that's true. Bueno, dice, el problema con los incentivos, dice, es que la mayoría de la gente hace donaciones de sangre porque creen que es algo honorable de hacer por su comunidad y no tiene ningún problema en donarla, ¿ah? Pero cuando le ofreces ya un incentivo y el incentivo es solo de $20, entonces ellos empiezan a cuestionar, mi sangre vale nomás $20 y entonces obviamente pues no van los que no consideran que es suficiente valor para su donación. Many surveys have shown that most people go to work to get the money. It's not so much that they like their work, but they need the money. Well, as you know, after you work a while, even the money's not good enough. You go to your boss to get a raise, to ask for a raise, or if you're in a union, the union leaders will try to negotiate a contract in which you get more money. So when you're working with these external incentives like money, you become dissatisfied with them and you want more. Bueno, dice, es obvio que se necesita el dinero para vivir. Muchísima gente, por ejemplo, va a trabajar porque necesita dinero para vivir, ¿eh? Dice, entonces, después de determinado tiempo, pues va a ir a pedir a su jefe que le dé un aumento y va a querer siempre más dinero porque estos incentivos que son externos nunca te producen la satisfacción total. But when you have self-motivation, that is something inside of you. You have a desire to succeed. You have a desire to accomplish. And if that desire is strong enough, it doesn't matter what barriers get in the way, you will still work toward your success. Bueno, y esta cuestión de la motivación a uno mismo, que es lo importante, dice, es que si tú tienes el deseo de ser exitosa, lo vas a lograr, vas a hacer todo lo necesario para completar aquello que deseas y vas a derribar todas las barreras que que se te atraviesen para conseguir lo que deseas si realmente tienes la motivación. For example, my desire to be a lawyer was strong enough that I continued in law school, even though, number one, I did not enjoy law school, but number two, someone actually offered me a job before I finished law school, and I was almost tempted to take it. But because my desire to be a lawyer was strong enough, I stuck with law school. Dice, por ejemplo, cuando yo empecé con mi deseo de convertirme en abogado, bueno, pues me fui a la escuela de Derecho y dice, a pesar de que no disfruté mucho estar en la escuela, mi deseo de convertirme en abogado era muy importante. Y entonces, aunque me ofrecieron un trabajo antes de que terminara la escuela, mi deseo por continuar con la meta de convertirme en abogado fue más fuerte y no acepté el trabajo. Now remember, this is self-motivation, so it means your desire. It cannot be someone else's desire. It cannot be that, oh, I'm going to be a doctor because my parents want me to be a doctor. That's not good enough. It has to be that you want to be a doctor. Esa motivación tiene que venir de ti mismo, tiene que ser tu deseo el completar
lo que quieras completar en tu vida. Dice, por ejemplo, si tú vas a ser un doctor, es porque tú deseas ser un doctor, no porque tu mamá o tu familia quieran que tú te conviertas en doctor, porque no lo vas a lograr si ese deseo no viene de ti mismo. But it works not only with professions or jobs, but also relationships. I recently heard a story about a person who got involved in a relationship that they didn't really feel strongly about, but their parents thought the relationship would be the best thing for them. And they got into the relationship, and now they're not happy. Bueno, y dice, esto se trata no solamente además de profesiones o trabajos, también tiene que ver en las relaciones entre dos personas, dice. Hubo una pareja que aceptó el unirse por el deseo de sus padres, fue decisión de sus padres y obviamente este tipo de relaciones no son exitosas. So your desire has to be strong enough for you to overcome the barriers that might get in the way, because they do get in the way, but also strong enough to avoid the distractions, because there are many, many things that will distract us from working toward our success. Entonces dice, entonces su deseo por alcanzar algo, por lograr algo, debe ser bastante fuerte para que pueda superar las barreras que vienen en el camino porque las va a ver. Y además también para superar las distracciones que siempre se atraviesan y que nos hacen que nos olvidemos de cuál es nuestro objetivo. So to keep in mind now, self-motivation is based on your strong desire to succeed. Incentive motivation is based on what someone will offer you to succeed. The better situation is to work toward your own desire. Entonces, para concluir, dice, la motivación por sí misma, dice, es lo que te va a ayudar a lograrlo porque dice el deseo intenso de tener éxito, mientras que la motivación por incentivo es porque alguien te está ofreciendo algo para que puedas completar lo que deseas. Y entonces, obviamente, esa no va a ser la de más éxito. Well, do you know, this is really, really good, Dana. Thank you so much for your expertise and your knowledge. And I hope that many. You're welcome, and we'll see you again next time. Okay, hasta la vista. Hasta la vista. Bye bye. Algunas personas